Good evening, students. Now we will learn how to calculate the centroid of the composite section. So first ఏం చేయాలంటే మనం ఇలా ఎల్ షేప్ ఇచ్చాడు కదా, కోర్స్ ఇక్కడ వాడే డివైడ్ చేశాడు. సో మీకు ఇలా డివైడ్ ఏం చేయడం అనమాట, నేను పెడుతున్నాను చూడండి. ఇలా ఒరిజినల్ గా మనకి ఇలా ఎల్ షేప్ ఇచ్చాడు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి, ఆ ఎల్ షేప్ సెంట్రాయిడ్ కనుక్కోవాలి కాబట్టి ఎల్ షేప్ నాకు తెలియదు. సో దెన్ వీ హ్యావ్ టు డివైడ్ ద ఎల్ షేప్ ఇంటూ స్టాండర్డ్ షేప్స్. సో దాన్ని ఎల్ షేప్ ని స్టాండర్డ్ షేప్స్ కింద డివైడ్ చేయాలి. సో స్టాండర్డ్ షేప్ ఆ ఎల్ షేప్ ని మనం 2 రెక్టాంగిల్స్ కింద డివైడ్ చేయొచ్చు కాబట్టి డివైడ్ చేస్తున్నాం. బిఫోర్ దట్ ఐ నీడ్ టు ఎజ్యూమ్ ద ఆరిజిన్. వాడు ఆరిజిన్ ఎక్కడ అనేది ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఎజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడు కూడా ఇవ్వనప్పుడు ఏం చేయాలి, బాటమ్ కార్నర్ లో, సో చూడండి ఈ బాటమ్ కార్నర్ ఉంది కదా, సో ఈ బాటమ్ కార్నర్ లో నేను సో ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ బాటమ్ కార్నర్ ఉంది కదా, జీ అనే పాయింట్, ఇక్కడ ఆరిజిన్ అని ఎజ్యూమ్ చేసుకొని అక్కడ ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ తీసుకున్నా. ఎందుకంటే టోటల్ ఏరియా అంతా కూడా ఫస్ట్ పాయింట్ లో వచ్చినట్టుగా. సో దిస్ ఈజ్ మై ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఐఎమ్ ఎజ్యూమ్ ద వై యాక్సిస్. సో ఎందుకంటే టోటల్ ఏరియా ఆ విధంగా ఫస్ట్ పాయింట్ లో వస్తుంది. అందువల్ల కోఆర్డినేట్స్ యొక్క సైన్స్ గురించి అవసరం లేదు, ఏరియాస్ యొక్క సైన్స్ చాలు. సో దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, నా ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇది, నా వై యాక్సిస్ ఇది. ఫస్ట్ ఇలాగ మనం కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ రెఫరెన్స్ యాక్సిస్ లో ఎజ్యూమ్ చేసుకున్న తర్వాత దెన్ డివైడ్ ద గివెన్ షేప్ ఇంటూ స్టాండర్డ్ షేప్స్. సో ఇక్కడ ఎల్ షేప్ కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాను, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎల్ షేప్ ఐఎమ్ గోయింగ్ డివైడింగ్ టు స్మాలర్ స్టాండర్డ్ రెక్టాంగులర్ షేప్. సో there is no rule to divide like this. You can follow any way. So now I am taking here, this is the first rectangle. See, so this is the first rectangle. I am marked with a blue color. So ఈ పై దాకా ఇదంతా కూడా ఫస్ట్ రెక్టాంగిల్ అని ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ యాంగిల్. ఎల్ షేప్ కావాలి కాబట్టి ముందు రెక్టాంగిల్స్ కింద డివైడ్ చేస్తున్నాను. రెక్టాంగులర్ 1. సో దిస్ ఈజ్ రెక్టాంగులర్ 1. Now I am going to dividing the bottom one is another rectangle. Bottom one is another rectangle shape. So this is another rectangle. ఇదే కదా బాటమ్ వన్. టూ రెక్టాంగిల్స్ అండ్ దట్ మీన్స్ ఐ వాస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 ఏరియాస్. సో ముందు నేను ఏం చేస్తున్నాను, వీటిలో మీరు ప్రెస్ అయ్యారు ఏం లేదంటే యూ హావ్ టు రిమెంబర్ దట్ calculate the centroid of the individual area and their centroids. So let us consider the first rectangle. So area 1, I am writing here clearly area 1. So what is the area 1 here? The formula of the first area, A1 is equal to, so what is the area of this rectangle? Now this shape was like this. This rectangle, this width is 2 centimeters. This height is 10 centimeters. Ante kada? I would like to share it if you want. This is the first rectangle I am taking here, which I divided. So this is the first rectangle. So first అందరికి తీసుకున్నాడు, ఫస్ట్ దాని ఏరియా. సో మీరు ఏం చేయాలి, దాని యొక్క సెంట్రాయిడ్ ఫస్ట్ దాని ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను. సో దాని ఏరియా ఏమైంది, లెంత్ ఇంటూ విడ్త్ కదా మీన్. సో 10 సెంటీమీటర్స్ ఇది హైట్, ఇదేమో 2 సెంటీమీటర్స్. సో ఏరియా ఫార్ములా అయింది లెంత్ ఇంటూ విడ్త్ లాగా 10 into 2. సో ఏరియా ఫార్ములా ఏమైంది 10 into 2 అంటే 20. యూనిట్స్ ఏంది, ఇది సెంటీమీటర్ కాబట్టి సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. So one more important thing is centroid units ఏమవుతాయి, it is nothing but the coordinate system కాబట్టి లెంత్ లో అవుతుంది. మీటర్స్ ఆర్ ఎంఎంఆర్ సెంటీమీటర్స్ వాటర్ ఇట్. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ ఏరియా ఏదైతే మనం తీసుకున్నామో ఆ ఏరియా యొక్క దాని యొక్క సెంట్రాయిడ్ యొక్క కోఆర్డినేట్ x1 కావాలి. సో నేను మీకు కావాలి కాబట్టి ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం కాబట్టి ఇది ఇక్కడ క్లియర్ గా చూపిస్తున్నాను. సో మీకు ఆల్రెడీ పిక్చర్ లో కనబడుతుంది కదా, ఇదే కదా ఫస్ట్ ఏరియా. ఈ ఆరిజిన్ ఇక్కడ ఏడో ఉంది, ఈ ఆరిజిన్ ఇక్కడ ఉంది, ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్, ఇది వై యాక్సిస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని సెంట్రాయిడ్ నేను C1 అనుకుంటే, ఈ C1 అనుకుంటే దీని సెంట్రాయిడ్, దీని యొక్క ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ కావాలి.
దీని యొక్క ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ అంటే ఏంది? ఈ దూరమేగా, ఈ దూరమే కదా. చూడండి మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా మార్క్ చేస్తున్నాను. ఈ పిక్చర్ లో కూడా ఇది C1 అనుకుంటున్నాను. జస్ట్ డాటెడ్ లైన్ తీసుకుంటున్నాను మీకు కన్ఫ్యూజన్ లేకపోవడం కాబట్టి. సో దీని నుంచి ఉండే ఈ దూరాన్ని మనం ఏమంటాం? ఈ y యాక్సిస్ నుంచి ఉండే ఈ దూరాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే x1 అంటాం. సో ఆ దూరం ఎంత అవుతుంది చూడండి. ఈ లెంత్ ఎంత మనకి? ఈ లెంత్ ఎంత మనకి? 2. 2లో ఆ డైరెక్షన్ ఎంత అయితే అని చెప్పిందా? రెక్టాంగిల్ ఫామ్ లో డైరెక్షన్ హాఫ్ అంటే 2/2 అంత. అప్పుడు అది 1 సెంటీ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్, x1 కోఆర్డినేట్ అంటే ఈ కోఆర్డినేట్. అలానే దీని యొక్క y1 కోఆర్డినేట్ అంటే అదే ఏరియా యొక్క సెంట్రాయిడ్ యొక్క y1 కోఆర్డినేట్. సో యాక్చువల్ గా దీని యొక్క y1 కోఆర్డినేట్ అంటే ఏంది? దీని యొక్క సెంట్రాయిడ్ C1 అంటే ఇది కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి ఆ సెంటర్ నుంచి మనకు ఒరిజినల్ గా ఆరిజిన్ ఎక్కడ ఉంది? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది. సో ఇక్కడ నుండి ఈ దూరం కావాలి. ఇది మనకి y1 అంటే. అర్థమైందా? ఇండివిడ్యువల్ ఏరియా యొక్క సెంట్రాయిడ్ యొక్క y కోఆర్డినేట్. సో ఇప్పుడు ఈ దూరం y1 కావాలి. సరే మనకి రెక్టాంగులర్ షేప్ ఎక్కడ దాకా ఉంది? ఇక్కడ దాకే కదా. సో ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత తెలుసు ఆల్రెడీ నీకు? ఈ విడ్త్, ఈ లెంత్ 10. సో మనకు అంతకుముందు ఫార్ములా తెలుసు రెక్టాంగిల్ కి. ఇలా ఈ రెక్టాంగులర్ ఇక్కడ ఆరిజిన్ ఉన్నప్పుడు ఈ కింద బేస్ నుంచి ఈ సెంట్రాయిడ్ మధ్య ఉండే ఈ దూరం ఎంత మనకి? దీంట్లో హాఫ్ 10/2 అంటే 5. సో అదే ఇందాక మనం తెలుసుకుంది. మామూలుగా అయితే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఉండే ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత మనకి? ఆ రెక్టాంగిల్ ది ఇది 5 10/2 అంటే. ఓకే, కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంది? ఈ యాక్సిస్ నుంచి ఈ యాక్సిస్ కదా దాని యొక్క y కోఆర్డినేట్ అంటే ఇది కదా y1 అంటే. అప్పుడు ఏమవుతుంది? నీకు ఈ కొద్ది తెలుసు 10/2 అంటే 5. సో ఇక్కడ రాస్తున్నాను మీకు అర్థం కాదు కాబట్టి 10/2 అంటే 5 ప్లస్ సో ఈ డిస్టెన్స్ కూడా యాడ్ చేయాలి కదా. ఈ దూరం ఎంత మనకి? ఈ కొద్ది దూరం ఎంత? ఈ కొద్ది దూరం ఎంత? ఇక్కడ కనపడుతుంది కదా 2. సో అది కూడా యాడ్ చేయాలిగా. అంటే 10/2 + 2 అంటే 5 + 2 ఎంత? 7 సెంటీమీటర్స్. అలా మీరు ఏం చేయాలంటే కాంపోజిట్ సెక్షన్ ని ఇండివిడ్యువల్ ఏరియా స్టాండర్డ్ షేప్స్ కింద డివైడ్ చేసిన తర్వాత మన ఒరిజినల్ ఆరిజిన్ ఎక్కడైతే ఉందో దాని దగ్గర నుంచి దాని యొక్క కోఆర్డినేట్స్ రాయాలి. ఆ సెంటర్ యొక్క కోఆర్డినేట్స్ రాయాలి. ఎక్స్ కోఆర్డినేట్, వై కోఆర్డినేట్ రాయాలి. ముందు స్టాండర్డ్ ఫార్ములా అప్లై చేసి కానీ ఆరిజిన్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడి నుంచి మెజర్ చేయాలి. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ ఎరేంజింగ్ దిస్ వన్. జస్ట్ ఇది అర్థమైంది కదా, దీన్ని తీసేస్తున్నాను. So like this we have to calculate the each area. Next area 2. So I am calculating for the next area. మీరు కావాలంటే ఇండివిడ్యువల్ డయాగ్రామ్స్ కూడా వేసుకోండి. ఇనిషియల్ గా కన్ఫ్యూజ్ ఉంది అనుకుంటే, కానీ ఆ డయాగ్రామ్ లోనే మీరు మార్క్ చేసి చేసుకుంటే బెనిఫిట్, టైం వేస్ట్ కాదు. నెక్స్ట్ ఏరియా ఏంటి? నౌ దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ ఏరియా, బాటమ్ ఏరియా 2. ఐ మార్కింగ్ విత్ డిఫరెంట్ కలర్, విత్ yellow కలర్. దిస్ ఈస్ ద ఏరియా 2. సో ఈ ఏరియా 2లో దీని యొక్క సెంట్రాయిడ్ ఇక్కడ ఆడ ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఏమనుకుంటున్నాను? C2. ఇప్పుడు దీని యొక్క x2 కోఆర్డినేట్ అంటే అర్థమైంది. ఈ ఆరిజిన్ ఎక్కడ కదా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కావాలి. ఇది x2. అలానే దీని యొక్క y కోఆర్డినేట్ అంటే ఏంది? ఈ దూరం, ఆ సెంటర్ నుంచి ఈ యాక్సిస్ మధ్య ఉండే ఈ దూరం. సో ఈ దూరాన్ని మనం ఏమంటాం? y2. సో నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను సెకండ్ ఏరియా 2. సో ఏరియా 2 అంటే అక్కడ ఎంత? ఇది ఎలా ఉంది ఈ షేపు? ఇది 8, ఇది 2. సో 8/8 × 2 16 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. సో ఏరియా వచ్చేసింది. తర్వాత దీని యొక్క x2 y2 కోఆర్డినేట్స్. ఫస్ట్ x2 కోఆర్డినేట్. సో ఈ సెంటర్ యొక్క x2 కోఆర్డినేట్ అంటే దీని యొక్క సెంటర్ కోఆర్డినేట్ ఏమవుతుంది? ఈ డిస్టెన్స్ కదా x2 అంటే. సో ఆల్రెడీ ఈ లెంత్ ఎంత టోటల్ గా మనకి? ఇది 8. సో దాంట్లో హాఫే కదా రెక్టాంగిల్ కేసులో, అంతే కదా, ఎందుకంటే ఆరిజిన్ కూడా ఇక్కడే ఉంది కాబట్టి ఈ మూలే ఉంది. సో 8/, సో ఎంత అది? 4 సెంటీమీటర్స్. నెక్స్ట్ y2 కోఆర్డినేట్. సో దీనికి y2 కోఆర్డినేట్ అంటే అర్థమైంది. ఈ రెక్టాంగిల్లో, కింద రెక్టాంగిల్లో ఇక్కడ y యాక్సిస్ ఉంది, ఇక్కడేమో x యాక్సిస్ ఉంది, ఇది ఆరిజిన్. ఈ సెంటర్ C2 అనుకుంటే ఇది y2 కోఆర్డినేట్.
అదేమైంది కిందంతా మ్యాచ్ అవుతుంది కాబట్టి కోఆర్డినేట్ ఏమవుతుంది ఈ టోటల్ ఎంత మనకి ఇప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత మనకి ఇక్కడ 2 ఇచ్చాడు కదా అప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది దాంట్లో హాఫే కదా 2/2 దాంట్లో హాఫ్ అంటే 1 సెంటీమీటర్ దానికి y కోఆర్డినేట్ కూడా ఇచ్చేస్తుంది సో మనకి ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది a1 వచ్చింది x1 వచ్చింది y1 వచ్చింది x2 వచ్చింది a2 వచ్చింది సో x1 y1 x2 y2 a1 a2 వచ్చేసినాయి ఏవైతే నువ్వు ఎల్ షేప్ ని 2 షేప్స్ కింద డివైడ్ చేసావో వాటి యొక్క ఏరియాస్ వాటి యొక్క ఇండివిజువల్ సెంట్రాయిడ్స్ వచ్చింది ఇంకా ఎల్ షేప్ రాలా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి నౌ యూ కెన్ నో దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద ఎక్స్ బార్ ఫార్ములా స్టాండర్డ్లీ ఇక్కడ 2 ఏరియాస్ ఉంది కాబట్టి 2 ఏరియాస్ కి అప్లై చేస్తున్నాను దట్ ఈస్ a1 x1 plus a2 x2 divided by a1 plus a2 సో ఈ ఫార్ములా అప్లై చేసేటప్పుడు ముందు మీరు ఏం చేయాలంటే యాడ్ చేస్తేనేమో ప్లస్ సైన్ ఇవ్వాలి నాకు కావాల్సింది ఏంది ఇప్పుడు ఎల్ షేప్ కావాలి కదా మనకు కావాల్సిన సెంట్రాయిడ్ ఏంది ఎల్ షేప్ కావాలి నేను ఎల్ షేప్ కావాలంటే ఏం చేయాలి ఈ 2 ఏరియాస్ యాడ్ చేస్తేనే కదా తెచ్చేది ఏదైతే నువ్వు అనుకున్నావు ఫస్ట్ ఏరియా ఏదైతే నువ్వు 2 ఏరియా అనుకున్నావు 2 యాడ్ చేయాలి కదా అంటే ఇది ఏరియా సింబల్ ఏంది ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తున్నావు ప్లస్ సైన్ నో ప్రాబ్లం ప్లస్ ఆరిజిన్ కూడా నువ్వు ఇక్కడ అనుకున్నావు ఇది y యాక్సిస్ ఇది x యాక్సిస్ అంటే టోటల్ గా ఈ x కోఆర్డినేట్లు y కోఆర్డినేట్ కూడా అంతా కూడా మనకి ఏ కోఆర్డినేట్ లో ఉన్నాయి ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ లో ఉంది సో వాటికి కూడా సైన్స్ గురించి ఇబ్బంది లేదు కదా రేపు ఏదైనా ఫ్యూచర్ లో వేరే కేసులు కనుక కోఆర్డినేట్స్ మారితే మనం సైన్లు మార్చాలి సరే ఓకే నా ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏరియా ఎంత చెప్పండి నాకు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏరియా 20 ఇంటూ దాని యొక్క x1 కోఆర్డినేట్ 1 ప్లస్ రెండవ ఏరియా 16 దాని యొక్క x2 కోఆర్డినేట్ x2 ఎంత కింద ఉంది 4 డివైడెడ్ బై a1 plus a2 so a1 20 a2 16 so you can calculate totally what is the value tell me the value is 64 plus 20 and 84 divided by 36 can take the calculator 84 by 84 divided by 36 so what is the value 2.33 you can write here its value is so finally I am writing here finally I got x bar is equal to how much 2. Units are centimeters because it was given already in the centimeters. So then x coordinate. Next similarly y bar, y coordinate. For y coordinate. The same formula. Y bar is equal to a1, y1, a2, y2 divided by a1 plus. So what is the formula here? a1, y1 plus a2, y2 by a1 plus a2. First a1, 20. It's y coordinate. So what is y coordinate here? 7 plus a2, 16. y2 coordinate is 1. y2 is 1. Next a1 plus a2. That is 36. 20 plus 16, 36. So then you will get the y bar value will be anybody. So 720 is 140 plus 16, 156. 156 by 36. So 156 divided by 36. So 4.33. So now we got the value is 4.33 centimeter. So that is the main purpose of the centroid. We have to calculate the composite area. So finally I can conclude that for the given L shape
for given L shape, if we assume this is the origin, if we assume this is the origin, this is the x-axis, this is the y-axis. Now, what is the where we got the centroid? Somewhere we got here the centroid of the overall shape. Its x distance is for L shape. X bar is equal to how much you got? 2.33 centimeters. Whereas the y distance, y coordinate is y bar is equal to 4.33. So this is the finally the answer for this case. So like this, diagram given parallel can give the better. So like this, we have to draw the centroid of for any composite shape. First individual areas in the divide cheskoni, then identify the individual centroid as per standard formulas, then measure the from the original origin, then substitute in the formula. If areas are added, give the sign positive sign. If areas are removed or subtracted, give the for that area, give the negative sign. For that area only we have to give the sign. Like this, we can calculate the for any shape, not only L shape. In the future, we are going to calculating the like different shapes. We are calculating the only the shape. We have the T shape. Okay, it may be I shape. Okay, like this any shape, Z shape. Maybe you may get any shape. So all these cases are only added. In future, some cases may be like this also. Like removing areas. Like suppose if you take a rectangle. Well, if you remove the circular area, now I am going to shading this one. I am not adding the circular. I am removing the rectangular. I am removing the circular area from this. I am removing the circular area from the rectangle. So sector hole. It was a hole. In that case, area too, circle shape has to be removed. Like this, these are the different cases. Maybe any shape. So there may be another shape also will be added here. For this case, the triangular shape is also added. Then you may ask the calculate the center for the center section. Then we are going to divide in the rectangular first area, triangle second area, circular area is third one. First rectangle shape and triangular areas has to be give the positive sign. And whereas the circular area, the circular area we have to remove. So area 3 circular area we have to give the negative sign. So like this we may have any shape, maybe any possibility will be there. So we are going to solving the problems based on the timing. So okay, wait, I'm stopping the recording.